Okay. So మనం AWS లో మనం what we are going to cover. So we are going to cover, these are the basics. So whatever the topmost concepts are there. So what do you mean by a data center? What do you mean by a cloud? And what are the advantages of cloud? So scalability, availability, cost, reliability. So these are some of the advantages of cloud. Why we are moving from our own data center to third-party cloud providers. Okay. So then we will go with authentication and authorization. Then what are different types of deployment models and service models in the cloud? What are the basics of networking? OSI model, routers and switches, what is DNS and DSCP, and VPN concepts. So these are the basics. So first two classes, whenever I start any new batch, so these are the basic concepts which I cover. After that, so I will start this AWS with our identity and access management, where we used to go and create users, group, role creation or policy creation. What do you mean by organization? How to create an account in an organization? What do you mean by STS token, permission boundary, and how to integrate your AWS with AD SAML. AD అంటే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఓకే. దాని తర్వాత మనం నెట్వర్కింగ్ చూస్తామండి. నెట్వర్కింగ్ లో we will see what do you mean by a network and subnet, what do you mean by route table, what do you mean by security and network ACL, internet gateway and NAT gateway, VPC peering, VPC endpoint, private link, transit gateway, VPN and direct connect. So దాని తర్వాత compute engine, what is EC2, auto scaling, different types of load balancer, what do you mean by instance group and instance template, placement groups, and system manager. After that, as I already told you yesterday, so we are going to cover the storage part also. EBS, EFS, S3 bucket, and Glacier. Okay. After that, we are going to discuss about the Route 53, which is a DNS concept. So here we will understand what do you mean by a zone, what is the difference between public hosted zone and private hosted zone, type of records in DNS, and traffic manager. So after that, so these two concepts are related to Docker and Kubernetes that we will cover when we are discussing about Docker and Kubernetes. So మనం దీనికి separate class ఏం పెట్టుకోవట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం డాకర్ అనేది క్రియేట్ డాకర్ డిస్కస్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ విచ్ ఇస్ ఏ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ ఇన్ యువర్ AWS క్లౌడ్. అలాగే ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటిస్ సర్వీసెస్, హౌ టు క్రియేట్ ద క్లస్టర్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ అనేది మీ క్లస్టర్లో ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి. సో కమింగ్ టు క్లౌడ్ ఫ్రంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ CDN టెక్నాలజీ. అంటే మీరు ఏదైతే డేటా అనేది మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటాని మీకు దగ్గరగా ఉన్న డేటా సెంటర్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి, దట్ మీన్స్ మీకు మీ అప్లికేషన్ లోడ్ టైం అనేది తగ్గించాలి అనుకున్నప్పుడు you will use something called as CDN technology, which is a cloud front in AWS. After that, we will discuss what do you mean by CloudWatch, CloudTrail, which are the monitoring and audit services. So, even monitoring tools can cost. So, we are not going to discuss AWS Lambda. Even in just I have told this one, so I will remove this one. So, after that, we will discuss what do you mean by AWS RDS, which is a relational database. అంటే డేటాబేస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం how we need to access from our local machine, as well as మనం ఏదన్నా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కానీ EC2 కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ EC2 ని ఈ డేటాబేస్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, సో దట్ యూ కెన్ స్టోర్ ఆల్ యువర్ డేటా ఇంటూ యువర్ డేటాబేస్. సో అది చూస్తాం. దాని తర్వాత రెడ్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. దాని తర్వాత AWS WAF, AWS SQS, SNS and SES. సో ఇవి SQS అంటే సింపుల్ క్యూ సర్వీస్, సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్. దాని తర్వాత డిజాస్టర్ రికవరీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది AWS మీద. సో దాని తర్వాత we will are going to see Terraform.
సో ఇదండి కంటెంట్ మొత్తం. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ క్లాస్ అయిపోగానే ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. ఓకే ఓకే. బట్ యెస్టర్‌డే మీరు మధ్యలో గిట్ అండ్ ఇవి యాడ్ గిట్ చేశారు కదా! వస్తుంది గిట్ వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడే యాడ్ చేస్తాను ఇఫ్ యూ వాంట్. సో AWS DevOps లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే వి విల్ డిస్కస్ గిట్, జెన్కిన్స్, డాకర్, Kubernetes, Terraform. యాహ్! అండ్ యాహ్! బట్ నిన్న చెప్పిన ప్రకారం అంటే నిన్న ఆర్డర్ వైస్ ఈరోజు ఉంటది, ఈరోజు ఉంటదని చెప్పిన ప్రకారం. బట్ అది ఇది ఓకే. మధ్యలో ఇది యాడ్ జస్ట్ చేస్తున్నారు. కంటెంట్. ఇది జస్ట్ ఓకే. కంటెంట్ ఇచ్చాను. కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేశాను. డే వైజ్ నేను ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయలేదు. హుహు. ఓకే. సో ఇది హుహు. జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్. నాకు రిఫరెన్స్ కోసం నేను ఏమేమి కవర్ చేశాను ఏందనేది జస్ట్ టిక్ మార్క్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను ఇది పెట్టుకున్నాను నా దగ్గర. ఓకే. ఓకే. సో మీకు ఎలాగైతే నేను చెప్పానో ఐ విల్ కవర్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఓకే. 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 యాహ్! Okay. So now let us start with our today's concept. What do you mean by a data center? The first concept is what do you mean by a data center? ఒక డేటా సెంటర్ అంటే ఏందండి? మీ ఇన్ యువర్ టెర్మినాలజీ వాట్ డు యూ మీన్ బై ఏ డేటా సెంటర్? సంథింగ్ స్టోరేజెస్‌ని స్టోర్ చేసుకునే సెంటర్. ఐ మీన్ ఏదైనా ఒక స్టోరేజెస్‌ని ఒక చోట స్టోర్ చేస్తాం కదా! సో, వాటికి ఒక డేటా సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతది. సో, ఇట్ కమ్స్ అండర్ నోడ్స్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లస్టర్స్. సి యాహ్! డేటా సెంటర్ అనేది ఏందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ర్యాక్ ఆఫ్ సర్వర్స్. అంటే మీ డేటా సెంటర్‌లో ఏముంటాయి అంటే సర్వర్స్ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ హ్మ్. డివైసెస్ ఉంటాయి, నెట్వర్కింగ్ డివైసెస్ ఉంటాయి, ఫైర్‌వాల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ అన్నిటికి సంబంధించిన పవర్ సప్లై ఉంటుంది. ఈ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సర్వర్స్, ఈ స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఫైర్‌వాల్ పెడతారో ఇట్ విల్ ఎమిట్ లాట్ ఆఫ్ హీట్. సో దానికి కూలింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కూలింగ్ స్టేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిర్ కండిషనర్. ఓకే. కూలింగ్ యాహ్! అంటే యాహ్! ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ ఏసీ. ఓకే. సో డేటా సెంటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it will store and share application and data. So what it will comprise of? అంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే you will have switches, storage systems, servers, routers, security and all the related stuff in your data center. Okay. ఒక ఓకే. డేటా సెంటర్ లో మీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో నౌ దెన్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ డేటా సెంటర్ ని ఈ AWS వాళ్ళు ఆర్ Azure వాళ్ళు ఆర్ Google team. So what they have done is they have created these different data centers in different places and they have given access to us over the internet. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏదైతే డేటా సెంటర్ అనేది క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళు ఆ డేటా సెంటర్ కి మనకి యాక్సెస్ ఎలా ఇచ్చారు ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో దే హావ్ గివ్ ఇంటర్నెట్ బేస్ చేసుకొని మనకి యాక్సెస్ ఇచ్చారు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ క్లౌడ్. ఓకే. అంటే ఎలా యాక్సెస్ ఇచ్చారంటే APIs ద్వారా. సో దే విల్ హ్యావ్ సమ్ URLs అండ్ బై యూజింగ్ దట్ URLs యూ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్ సర్వర్స్ గానీ, స్టోరేజెస్ గానీ, నెట్వర్కింగ్ గానీ, ఫైర్‌వాల్స్ గానీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? వర్చువల్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మీరు వర్చువల్ గా క్రియేట్ చేస్తారో ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ రన్ సమ్ APIs. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం API అనేది. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది వెళ్ళి ఏదైతే సర్వర్స్ ఉంటాయో మీకు డేటా సెంటర్ లో ఆ డేటా సెంటర్ లో వెళ్ళి మీకు రిసోర్సెస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాయి. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ క్లౌడ్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఎనీ రిసోర్స్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ దట్ ఈస్ ఏ క్లౌడ్. ఓకే. సో దాన్ని మనం వి విల్ కాల్ దట్ టర్మ్ యాజ్ క్లౌడ్. ఓకే. అదే ఓకే. మనం
whenever we talk about cloud computing, okay, so cloud computing ante endi? So cloud computing అనే టర్మ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ సర్వర్, if you are creating any storage, if you are creating any network over the internet. See, cloud computing is one and the same. కాకపోతే ఇక్కడ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎనీ అప్లికేషన్, సో ఆన్ డిమాండ్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఆన్ యువర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ యువర్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్. ఓకే, క్లియర్? క్లౌడ్ అంటే ఏంది, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంది? సో డయాగ్రామ్ నేను చూపిస్తానంటే ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ సర్వర్స్, యువర్ వర్చువల్ డెస్క్టాప్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్, అప్లికేషన్, స్టోరేజెస్, అండ్ ఇవన్నీ మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు? బై ద ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ అనేవాడు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్, ఐఎస్పి అంటాం, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటాం, ఐఎస్పి. సో మీ మొబైల్ నుంచి కానీ మీ ల్యాప్టాప్ లో నుంచి కానీ మీరు ప్రింటర్ ద్వారా కానీ, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఐటమ్స్ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ యువర్ రిసోర్సెస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇస్, క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వక ముందు కూడా మనం క్లౌడ్ అనేది వాడాం. హౌ? బై యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ జీమెయిల్. జీమెయిల్ లో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ అవర్ పిక్చర్స్, రైట్? మన ఫోటోస్ గూగుల్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ఆల్ అవర్ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ whenever it is required. మీరు ఎక్కడున్నా కూడా గూగుల్ డ్రైవ్ ద్వారా మీరు ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి గూగుల్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకొని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, రైట్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియరా అండి? ఓకే, సో నౌ మనకి క్లౌడ్ లో మనకి రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారండి క్లౌడ్ ని. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ గా సపరేట్ చేశారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వీసెస్ గా డివైడ్ చేశారు. సో వాట్ డి మీన్ బై డిప్లాయ్మెంట్? డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే హౌ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ యువర్ క్లౌడ్. మీరు క్లౌడ్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అండ్ హూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ క్లౌడ్. సో దీంట్లో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ లో మనకి వచ్చేటప్పటికి మనకి 3 రకాల డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వన్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద సర్వీస్ విచ్ ఈస్ ఓపెన్ టు ఇంటర్నెట్. అంటే ఏదైతే డేటా సెంటర్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా సెంటర్ అనేది ఇఫ్ ఆల్ ద యూజర్స్ హు ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, అంటే ఇంటర్నెట్ మీద ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ ఉన్నారో అంతమంది యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకే, సో నౌ వాట్ డు యు మీన్ బై ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్? ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్, బట్ అది ఒక సింగిల్ ఆర్గనైజేషనల్ అండర్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ విల్ బి అండర్ సింగిల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ, అండ్ the people who are working in that organization can only access this private cloud. Okay, okay na andi? Something like better example ఏంటంటే పబ్లిక్ పార్క్స్. ఇప్పుడు పార్క్స్ అనేవి కొన్ని పబ్లిక్ గా ఉంటాయి, సో ఎనీవన్ కెన్ గో. సో మీరు ఒక 50 రూపీస్ పే చేస్తే మీరు పబ్లిక్ పార్క్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే ఒక కమ్యూనిటీలో ఒక పార్క్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి పిల్లలకి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఎవరైతే ఆ కమ్యూనిటీలో ఉంటారో ఆ కమ్యూనిటీ వాళ్ళే దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నో వన్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు యూజ్ దట్ పార్క్, రైట్? సో దాన్ని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో వాట్ డు యు మీన్ బై హైబ్రిడ్ క్లౌడ్? హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏం లేదండి, the combination of public cloud plus private cloud. Okay,
పబ్లిక్ క్లౌడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటారు, అలాగే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ని కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు. సో దే విల్ యూజ్ బోత్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే, సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనేది ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్లస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, ఓకే. క్లియర్? యాహ్! సో క్లియర్. నౌ ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద సర్వీసెస్ లో మనకి 3 రకాల సర్వీసెస్ ఉన్నాయండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్, అది ఏడబ్ల్యూఎస్ కాదు, ఎజ్యూర్ కానీ, జీసీపీ కానీ, ఆర్కిల్ కానీ, హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, అంటే హార్డ్వేర్ మొత్తం ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఈ హార్డ్వేర్ పై నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఈ హార్డ్వేర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ డేటా వరకు ఇది కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకెన్ కేర్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్. సో హార్డ్వేర్, ఓన్లీ హార్డ్వేర్ మాత్రమే ఏడబ్ల్యూఎస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. మిగతా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ వరకు it will be under the control of customer. Okay, that is we called it as. So can you tell me about that one, right? Hardware and OS application too. See, hardware So, అంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు రౌటర్స్ ఉంటాయా, mm-hmm. రౌటర్స్ కానీ, స్విచెస్ కానీ, ఫైర్ బాల్స్ కానీ, సర్వర్స్ కానీ, స్టోరేజ్ డివైజెస్ కానీ, సో ఇవన్నీ హార్డ్వేరే కదా. రౌటర్స్, స్విచెస్, సర్వర్స్, ఫైర్ వాల్. సో ఈ హార్డ్వేర్, ఈ డివైజెస్ అన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ తోడు మేనేజ్ చేస్తారు దీన్ని. ఓకే, సో ఇది మనకి విజిబిలిటీ ఉండదు. సో దీని మీద మనకి ఏముంటాయి అంటే ఈ హార్డ్వేర్ మీద వి విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువలైజేషన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతుంది. వర్చువలైజేషన్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఆల్ యువర్ రిసోర్సెస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, but what about OS and application? How they work actually? Yeah. నార్మల్ గా ఇప్పుడు అండి, ఓకే నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, బెటర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ వన్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, ల్యాప్టాప్ లో హార్డ్వేర్, ల్యాప్టాప్ మనం కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ద ఓనర్. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ అనేది, ఓకే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఓనర్ ఎవరు, మీ ఆర్గనైజేషన్, అవునా? సో ఈ ల్యాప్టాప్ లోపల ఉన్న డేటా మొత్తానికి ఓనర్ ఎవరు, మీరే కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఆన్ దిస్ ల్యాప్టాప్, ద ఓనర్షిప్ లైస్ విత్ యూ. ఈ ల్యాప్టాప్ అనే హార్డ్వేర్ మీ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించింది, కానీ మీరు దాని లోపల మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నారు, వాట్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద యాక్టివిటీస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి విత్ యూ, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? కదా. అలానే ఇక్కడ హార్డ్వేర్ అనేది ల్యాప్టాప్ అనుకున్నప్పుడు ఏదైతే మీరు అప్లికేషన్ అనేది, ఏదైతే మీరు అప్లికేషన్ కోడ్ రాస్తున్నారో, ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ ఆ మొత్తం కంట్రోల్ అనేది యూజర్ కస్టమర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, అంటే నా దగ్గరే ఉన్నట్టు, మీ దగ్గర కంట్రోల్ కస్టమర్, రైట్? yes, you are the customer, so that responsibility will lie with you. మీ దగ్గర ఉంటుంది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది. ఓకే, అదే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అయినప్పుడు మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓన్లీ అప్లికేషన్ మాత్రమే. సో మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ రాస్తారో అప్లికేషన్ కోడ్ ప్లస్ ఏదైతే డేటా అనేది మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారో ఆ డేటా అండ్ అప్లికేషన్ కోడ్ విల్ బి యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అప్లికేషన్ కింద ఏదైతే హార్డ్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ రన్ టైమ్ ఇంజన్. రన్ టైమ్ ఇంజన్ అంటే ఏం లేదండి, సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు
పైథాన్లో కోడ్ రాస్తున్నారు, జావాలో కోడ్ రాస్తున్నారు, జావా స్క్రిప్ట్లో రాస్తున్నారు. సో దాన్ని మనం రన్ టైమ్ ఇంజన్ అంటాం. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మీరు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ దగ్గర నుంచి కింద హార్డ్వేర్ వరకు రౌటర్, స్విచెస్, హబ్స్, ఫైర్వాల్స్ అవన్నిటి కంట్రోల్ AWS దగ్గర ఉంటుంది. ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకున్న అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన కోడ్ అండ్ ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా ఏదైతే డేటా అనేది జనరేట్ అవుతుందో ఆ డేటాకు సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రమే కస్టమర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, ఇది క్లియర్? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ clear. సర్వీస్. Yeah. ఓకే, సో నౌ ద Okay. లాస్ట్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా అండి దీంట్లో? నథింగ్. సో ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా మనం జావా ఇవన్నీ రన్ చేస్తాం అంటున్నారు కదా కోడింగ్. సో AWS లో కూడా ఇవి రన్ అవుతాయా కోడింగ్ అనేది? అన్ని రన్ అవుతాయండి. దీనికి మనకి సపరేట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. లాంబ్డా అనే ఫంక్షన్ ఉంది కదా. Yes. లాంబ్డా అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. దీంట్లో జస్ట్ మీరు మీ అప్లికేషన్ కోడ్ ని అప్లోడ్ చేసే చాలు. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్ అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ మొత్తం. ఓకే, ఓకే. సో మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే చాలు. ఐ మీన్ కోడింగ్ అనేది. అంతే. మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని ప్లేస్ చేస్తే చాలు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS. ఓకే, ఓకే. సో ఈ సో అప్లికేషన్ ని వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే ఎవరైతే I mean something డెవలపర్స్ coding ఉన్నారో ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉన్నారో ఆ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకే. సో దీని తర్వాత దాన్ని లాస్ట్ వన్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే మన కంట్రోల్లో ఏమీ ఉండదు. ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్ దగ్గర నుంచి హార్డ్వేర్ వరకు ద ఎంటైర్ స్టాక్ అనే కంట్రోల్ అనేది ప్రొవైడర్ దగ్గరే ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ డోంట్ నీడ్ టు కంట్రోల్ ఎనీథింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ పెయింట్, దిస్ ఈస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. దీంట్లో మీరు చేసేది ఏమి ఉండదు. దిస్ పెయింట్ అనేవాడికి ఎవడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఇచ్చాడో ఈ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించింది మొత్తం కంట్రోల్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ దగ్గర ఉంటుంది. సంథింగ్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్, డ్రాప్ బాక్స్, యూట్యూబ్, Facebook. So these are all the applications which we are using. ఓకే, ఇవన్నీ అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ దీంట్లో మనం ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు. జస్ట్ వీ నీడ్ టు సైన్ ఇన్ అండ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ వన్, అంతే. సో దాన్నే మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ డెలివర్డ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ మీద మీకు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఉన్నా విచ్ యు ఆర్ నాట్ బాదరింగ్ అబౌట్ హార్డ్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రన్ టైమ్ ఇంజన్, అప్లికేషన్ అండ్ డేటా. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. ద ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ హార్డ్వేర్ విల్ బి విత్ యువర్ ప్రొవైడర్. ఓకే, క్లియరా అండి? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ అంటే మనం ఏం చేయగలం అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుంది. సో హౌ గోనా వి క్లియర్ ఇన్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో మీకు వాళ్ళతో మనం సర్వీస్ టికెట్ అనేది రైజ్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారు, ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనం జస్ట్ ఫాలో అప్ చేయటమే వాళ్ళతో. ఓకే, హౌ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ విల్ గెట్ యాక్చువల్లీ? సాఫ్ట్వేర్ అదే సర్వీస్ లో మనకి నార్మల్ గా అయితే ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవండి. ఓకే, మేజర్ గా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి నార్మల్ గా మనం ఇండస్ట్రీలో సాఫ్ట్వేర్ అదే సర్వీస్ అనేది మనం వాడం. ఓకే, ఎందుకంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే వాడే రిజాల్వ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నార్మల్ గా ఇష్యూస్ అంటే
ఎలా వస్తాయి నార్మల్ గా మీరు మీ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేసుకోకపోవటం కానీ లేకపోతే స్లోనెస్ ఇష్యూ కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైతే డేటా అనేది మీరు అప్లోడ్ చేశారో ఆ డేటా కనబడకపోవటం కానీ సో దే ఆర్ స్మాల్ ఇష్యూస్ ఓకే సో పెద్దగా ఇవి అడగరండి సో దీస్ ఆర్ నాట్ ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు అడగరు ఓకే ఐదర్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్ ఆర్ యు ఆర్ 6 months to 1 year ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే వాళ్ళకి మాత్రమే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే ఓకే జూమ్ అనేది కూడా సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే జూమ్ లో మాట్లాడుతున్నారో నాతో ఈ జూమ్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ ఓకే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఏదో ఒక రీజన్ తో మధ్యలోని క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి మనం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయడానికి చూస్తాం రీస్టార్ట్ ఎన్నిసార్లు చేసినా అవ్వట్లేదు అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మన జూమ్ తో ఒక టికెట్ రైస్ చేసి వాళ్ళు డీబగ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి యాక్సెస్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇది ఒకటే పని చేయట్లేదా లేకపోతే వేరే కూడా పని చేయట్లేదా సో ద టోటలీ డిపెండ్స్ ఓకే 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 సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అండి డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్లౌడ్ వాట్ డూ యూ వాంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి సర్వీస్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి అర్థమైందా అండి ఓకే సో నౌ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ authentication and authorization ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏంది ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంది సో ఆథెంటికేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ టెల్ యూ హూ యు ఆర్ హూ యు ఆర్ అంటే మీరు ఎవరు అంటే ఐడెంటిటీని చెక్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఐఎమ్ ద పర్సన్ నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ గివ్ యూ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు యాక్సెస్ మై అప్లికేషన్ ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్కి లాగిన్ అవుతున్నానండి నా జీమెయిల్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవుతున్నాను నేను లాగిన్ అవటానికి నేను వెళ్ళి క్లిక్ కొట్టంగానే ఓపెన్ అవ్వదు కదా సో it will ask the username and password. It will ask for username and password. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఇస్తారో దట్ విల్ బికమ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఓకే దాన్నే మనం ఆథెంటికేషన్ అంటాం సో వి విల్ కాల్ దట్ వన్ యాజ్ ఆథెంటికేషన్ దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఆథరైజేషన్ అంటామో ఆథరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ what you can do or what you can perform మీరు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయగలరు అంటే మీకు ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఆథరైజేషన్ అంటే ఏం లేదు వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ ఓకే సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ సమ్వేర్ ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్లో 10 క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి 10 క్యాబిన్స్ కి యాక్సెస్ కార్డ్ అనేది మీ యాక్సెస్ కార్డ్ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఎందుకని యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ టు గో టు దట్ క్యాబిన్ మీకు ఏదైతే క్యాబిన్ లోకి ఎంటర్ ఉందో దానికి మాత్రమే మీకు పర్మిషన్ ఇస్తారు రైట్ సో ఆథరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే పర్మిషన్ సో వాట్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఆర్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏంటి in order to prove who you are that will tell you by using something called as authentication దాని తర్వాత మనకి ఇంకో టర్మ్ ఉంది అవైలబిలిటీ సో వాట్ డు యు మీన్ బై అవైలబిలిటీ ఇప్పుడు నాకు ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి యూట్యూబ్ అనే అప్లికేషన్ ఉంది సో వాట్ ఐ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఐ ఓన్ it should be running all the time ఎందుకు రన్ అవ్వాలి because if someone is using my application it will generate revenue for me మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి మీరు వీడియోస్ ఫ్రీగా చూస్తారు అనుకుంటారు బట్ how many times you see the video that many times it will generate the revenue
యాడ్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే హౌ మెనీ టైమ్స్ యు ఆర్ వ్యూయింగ్. సో యూట్యూబ్ లో ఛానల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది? బికాస్ ఇప్పుడు ఒక వీడియోని 100 మంది చూస్తే వాడికి 10 రూపాయలు వస్తాయి. అదే 1,00,000 మంది చూస్తే 10,000 రూపాయలు వస్తాయి. సో as a DevOps engineer, we need to make sure that whatever the application we are deploying onto any of the hardware, it should be running all the time. అంటే 24/7 into 365 days అనేది నా అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడు అప్ ఉండాలి. సో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఐ విల్ సే దట్ వన్ యాజ్ ఏ అవైలబిలిటీ. ఓకే, అవైలబిలిటీ అన్నా, హై అవైలబిలిటీ అన్నా, రిడెండెన్సీ అన్నా అంతా ఒకటే. హై అవైలబిలిటీ అన్నా, రిడెండెన్సీ అన్నా ఒకటే. ఓకే, రిడెండెన్సీ అన్నా ఒకటే. క్లియరా అండి కాన్సెప్ట్? యా. దీని వాట్ తర్వాత ఈస్ దట్ కాల్డ్? రెసిడెన్సీ. రిడెండెన్సీ. స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినట్టున్నా, నేను చెప్తాను ఆగండి. REDUNDANCY తప్పు రాశాను. REDUN నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తున్నా. DANCY. DANCY. ఓకే, రిడెండెన్సీ. ఓకే. Okay, so the next concept, what do you mean by scalability? స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, స్కేలబిలిటీలో మనకి 2 రకాల స్కేలబిలిటీస్ ఉన్నాయి. వర్టికల్ స్కేలింగ్, హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఓకే, సో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందో నా సర్వర్ లో ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కూడా అలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. రైట్? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నా అప్లికేషన్ ఉందండి. సో ఐ హావ్ వన్ అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ కి రోజు 100 మంది లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, 100 మందికి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ నేను చేసి ఉంచుతా. అంటే 16 CPUs, 32 GB ర్యామ్ అనేది నేను యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, అదే ఇదే అప్లికేషన్ కి సర్టెన్ టైంలో ఒక 1000 మంది యూజర్స్ వచ్చారు. ఓకే, సో ఈ 1000 మంది లోడ్ ఇది తట్టుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఐ నీడ్ టు స్కేల్ మై హార్డ్వేర్. ఐ నీడ్ టు స్కేల్ మై హార్డ్వేర్ కానీ లేకపోతే కాన్ఫిగరేషన్ కానీ చేంజ్ చేయాలి. సో దాన్ని హార్డ్వేర్ చేంజ్ చేయటం అంటే హార్డ్వేర్ చేంజ్ చేయటం కాదు, హార్డ్వేర్ ని పెంచటం. సో వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ హార్డ్వేర్. ఈ ఇంక్రీజింగ్ హార్డ్వేర్ ని మనం హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటాం. ఓకే, అదే మనం కాన్ఫిగరేషన్ ని చేంజెస్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్కేలబిలిటీలో మీరు కాన్ఫిగరేషన్ ని చేంజెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. 16 CPUs నుంచి 32 CPUs చేసి 64 GB ర్యామ్ చేశారు అనుకోండి, దాన్ని నేను వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంట. ఓకే, అదే నేను ఇంకో సర్వర్ క్రియేట్ చేసేసి ఆ సర్వర్ కి 16 CPUs, 32 GB ర్యామ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, దీన్ని నేను హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంట. ఓకే, మై హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమంటే మనకి ఆల్రెడీ ఒక యాప్ 100 మెంబర్స్ కి 16 CPU 32 GB ఉంది. అదే యాప్ నే మనం అప్గ్రేడ్ లైక్ టు 32 CPU 64 GB చేస్తే దాన్ని వర్టికల్ అంటాము. ఐ మీన్ వర్టికల్ స్కేలబిలిటీ. అండ్ ఇవి 2 కాకోకుండా, ఐ మీన్ ఇదంతా కాకోకుండా సపరేట్ గా ఇంకొక హార్డ్వేర్ కొత్తగా తెచ్చి 16 CPU 32 GB అంటే అప్పుడు మన దగ్గర 2 హార్డ్వేర్స్ ఉన్నట్టు కదా. ఐ మీన్ మన దగ్గర 2 సర్వర్స్ ఉన్నట్టు. మన దగ్గర 2 సర్వర్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే, ఓకే. సో స్కేలబిలిటీ తర్వాత
అవైలబిలిటీ గురించి చూసాం, స్కేలబిలిటీ గురించి చూసాం. ఇంతే. ఓకే. సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ నెట్వర్క్? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ నెట్వర్క్? నెట్వర్క్ అనేది ఏం లేదండి. నెట్వర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 డివైసెస్ మధ్యలో మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే దాన్నే మనం నెట్వర్క్ అంటాం. అంటే ఇది నా డివైస్ 1 అనుకోండి. ఇది నా డివైస్ 2 అనుకోండి. ఈ రెండిటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుందనుకోండి. ఆ రెండిటి మధ్యలో నెట్వర్క్ ఉందని అర్థం. సీ హౌ వి ఆర్ స్పీకింగ్ బై యూజింగ్ ద నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ అనేది ఏంటి? దట్ నెట్వర్క్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఇంటర్నెట్. మీకు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి, నాకు ఇంటర్నెట్ ఉండాలి. మనిద్దరికి ఇంటర్నెట్ లేకుండా మనం జూమ్‌లో కనెక్ట్ అవ్వగలమా? నో. సో ద వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 ఆర్ మోర్ డిఫరెంట్ డివైసెస్ దాన్ని మనం నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే? దట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాస్ ఏ నెట్వర్క్. అర్థమైందా అండి? యాహ్! అర్థమైంది. ఓకే. సో మనకి నెట్వర్క్‌లో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఏమేం నెట్వర్క్స్? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్. అంటే కంట్రీస్ టు కంట్రీస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుందంటే దాన్ని మనం వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, within your organization, if you are creating the network, that network we called it as a local area network. Okay. So what do you mean by metropolitan area network? Between the cities in the same country or between the cities. 2 సిటీస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంటే నెట్వర్క్ ద్వారా దాన్ని మనం మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. సో LAN అనేది వితిన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ బిల్డింగ్. ఒక బిల్డింగ్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే యూ విల్ యూస్ లోకల్ LAN అనేది యూస్ చేస్తారు. బిట్వీన్ ద సిటీస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ద కమ్యూనికేషన్ యూ విల్ యూస్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. అదే మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్ వెళ్ళాలి అంటే యూ విల్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. Is it clear? యాహ్! క్లియర్. So these are the major basics of cloud. Okay. So మనం ఓకే. so that's all for today. So రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే సో సేమ్ టైం 6:15 to 7. So tomorrow we will discuss what do you mean by an OSI model. OSI model అంటే ఏంది? After that we will discuss about DNS, DHCP, దాని తర్వాత రౌటర్స్ అండ్ స్విచెస్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై రౌటర్ అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ స్విచ్? సో ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రమ్ థర్స్డే మనకి 2 రోజులే ఉంటుంది కాబట్టి వి విల్ స్టార్ట్ ద టాపిక్ విచ్ వి విల్ కంప్లీట్ ఇన్ 2 days. థర్స్డే, ఫ్రైడే ఏదైతే టాపిక్ అనేది మనం కవర్ చేయగలమో. సో నాకు తెలిసి గిట్ అయిపోతుందండి. గిట్ అవగొట్టేస్తా. గిట్కి మనకి ఎలాంటి డిపెండెన్సీ ఉండదు. సో ఐ విల్ కంప్లీట్ గిట్. ఓకే, క్లియరా అండి? యాహ్! క్లియర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ సో వాట్ ఈస్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు చెప్పారు కదా! సో వీటికి ఎక్కడైనా